Hello viewers, welcome to my channel Tech Treasury. Today I will show you how to make a phone overlay for vertical videos on Android. আজকে আমি আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি কিভাবে অ্যান্ড্রয়েডের মাধ্যমে মোবাইল ফ্রেমের উপর ভিডিও দিয়ে টিউটোরিয়াল তৈরি করবেন। প্রথমত আমি আপনাদের বলে নিতে চাই এভাবে ভিডিও তৈরির জন্য আপনাদের দুটি অ্যাপসের প্রয়োজন হবে, যার একটি হচ্ছে PS Touch এবং আরেকটি হচ্ছে Kinemaster। মনে রাখবেন এই দুটো অ্যাপসের একটিও আপনি প্লে স্টোরে পাবেন না। অ্যাপস দুটির ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে আপনারা চাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এছাড়াও এভাবে ভিডিও তৈরির জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এবং মোবাইলের PNG ইমেজের প্রয়োজন হবে, যা আপনারা গুগল থেকে নামিয়ে নিতে পারেন। চলুন তাহলে ঘুরে আসি ভিডিওটি থেকে। এবার প্রথমত আমরা PS Touch অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করব। After opening it, we will take a blank document. Then we will select the pixel. But remember, pixel depends on your phone. I will select here 1920 by 1080. Then click on OK. এবার স্ক্রিনের নিচের দিকে যে পাঁচটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন তার ডান পাশের লেয়ার অপশনটিতে ক্লিক করুন। Then click on plus icon. Then photo layer. Then photo library. এবার গ্যালারি থেকে আপনার ডিজায়ার ব্যাকগ্রাউন্ডটি সিলেক্ট করে অ্যাড করুন। এবার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটিকে জুম ইন করে রিসাইজ করুন। দেন ক্লিক অন টিক মার্ক। এট দ্য সেম ওয়েতে পুনরায় লেয়ার অপশনটিতে ক্লিক করুন। দেন ক্লিক অন প্লাস আইকন। দেন ফটো লেয়ার। দেন ফটো লাইব্রেরি। এবার গ্যালারি থেকে মোবাইল ফোনের PNG ফ্রেমটি সিলেক্ট করে অ্যাড করুন। এবার মোবাইল ফোনের PNG ফ্রেমটিকে জুম ইন করে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের উপর আপনার পছন্দ মতো স্থানে বসিয়ে দিন। দেন ক্লিক অন টিক মার্ক। এবার মন দিয়ে ভিডিওটি লক্ষ্য করুন। I have completed all the tasks of PS Touch. Now click on Done. Save it as a project. এবার প্রজেক্ট ফাইলটিকে PNG ফরম্যাটে গ্যালারিতে সেভ করুন।
I have already made a frame to set up my screen record. Now close the apps and open Kinemaster. After opening Kinemaster, take a empty project and click on Media Browser. এবার গ্যালারি থেকে ভিডিও সেটআপের জন্য যে ফ্রেমটি তৈরি করেছেন সেটি সিলেক্ট করুন, দেন ক্লিক অন টিক মার্ক। এবার লেয়ার অপশনটিতে ক্লিক করুন, দেন ক্লিক অন মিডিয়া। এবার গ্যালারি থেকে আপনার স্ক্রিন রেকর্ডটি সিলেক্ট করুন, দেন ক্লিক অন টিক মার্ক। এবার ভিডিওটিকে সঠিক স্থানে জুম ইন করে বসান। Then click on tick mark. এবার লেয়ারে যে ফ্রেমটি নিয়েছেন তার উপর ক্লিক করে উপরের দিকের ডান পাশে ক্রপ আইকনের পাশের আইকনটিতে ক্লিক করুন এবং ফ্রেমটির স্টার্ট পজিশন এবং এন্ড পজিশন ইকুয়াল করে দিন, দেন ক্লিক অন টিক মার্ক। পুনরায় লেয়ারে ইনপুটকৃত ফ্রেমটির উপর ক্লিক করুন এবং টেনে ভিডিও লেন্থের শেষ পর্যন্ত নিয়ে যান। দেন ক্লিক অন টিক মার্ক। এবার আমি আমার প্রজেক্টটিকে মিউট করে আপনাদের প্লে করে দেখাচ্ছি। এবার বাম পাশে শেয়ার আইকনের উপর ক্লিক করে প্রজেক্টটিকে গ্যালারিতে সেভ করুন। এখানে আপনি আপনার পছন্দ মতো ফরম্যাটে প্রজেক্টটি সেভ করতে পারবেন, কিন্তু মনে রাখবেন পছন্দ মতো ফরম্যাটের জন্য অবশ্যই আপনার হ্যান্ডসেটটির ডিসপ্লে রেজুলেশনও যথার্থ হতে হবে। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। অনুগ্রহ করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকুন। I again deeply request you to subscribe my channel and inspire me to publish more video. Thank you to tune with me.